President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his visit to the country. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting de-escalation. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters from the Islamic State group. We'll have a... 트럼프 대통령은 말합니다. President Trump says 트럼프 대통령은 말합니다. 매우 위험하다고. President Trump says it's very dangerous for 트럼프 대통령은 말합니다. 매우 위험하다고. 영국이 중국과 거래하는 것이. President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as 트럼프 대통령은 말합니다. 매우 위험하다고. 영국이 중국과 거래하는 것이. 키어 스타머 경이 계속하는 가운데. President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his 트럼프 대통령은 말합니다. 매우 위험하다고. 영국이 중국과 거래하는 것이. 키어 스타머 경이 계속하는 가운데 그 나라로의 방문을. President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his visit to the country. President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his visit to the country. 미국은 말합니다. The US says 미국은 말합니다. 모스크바가 공격하지 않을 거라고. The US says Moscow won't attack 미국은 말합니다. 모스크바가 공격하지 않을 거라고. 우크라이나를 일주일간. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with 미국은 말합니다. 모스크바가 공격하지 않을 거라고. 우크라이나를 일주일간. 젤렌스키 대통령이 시사함에 따라. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting 미국은 말합니다. 모스크바가 공격하지 않을 거라고. 우크라이나를 일주일간. 젤렌스키 대통령이 시사함에 따라. 긴장 완화를. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting de-escalation. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting de-escalation. 시리아에 새로운 우려가 있습니다. There's fresh concerns in Syria. 시리아에 새로운 우려가 있습니다. 교도소와 캠프의 보안에 대한. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding
There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding. 시리아에 새로운 우려가 있습니다. 교도소와 캠프의 보안에 대한 의심되는 전사들을 수용하고 있는. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters. 시리아에 새로운 우려가 있습니다. 교도소와 캠프의 보안에 대한 이즈 단체 소속으로 의심되는 전사들을 수용하고 있는. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters from the Islamic State group. We'll have a There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters from the Islamic State group. We'll have 트럼프 대통령은 키어 스타머경의 중국 방문이 계속되는 가운데 영국이 중국과 거래하는 것이 매우 위험하다고 말합니다. President Trump says it's very dangerous for Britain to deal with China as Sir Keir Starmer continues his visit to the country. 미국은 젤렌스키 대통령이 긴장 완화를 시사함에 따라 모스크바가 일주일 동안 우크라이나를 공격하지 않을 것이라고 밝혔습니다. The US says Moscow won't attack Ukraine for a week, with President Zelensky suggesting de-escalation. 미국은 젤렌스키 대통령이 긴장 완화를 시사함에 따라 모스크바가 일주일 동안 우크라이나를 공격하지 않을 것이라고 밝혔습니다. There's fresh concerns in Syria about the security of prisons and camps holding suspected fighters from the Islamic State group. We'll have